I do understand the noise at the gate. I know that that is Byron and Wajakoya. This funeral is important to them. I'm kindly asking the people at the security guys, please make sure that you walk with them until they sit and have a guard watching them until the end of this funeral. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Karibu kuanza ibada. Leo tuko kwa ibada. Tafadhali na mkai mkijua ya kwamba nimekuwa nikijiimarisha katika lugha ya Kiswahili na nataka nitumie lugha ya Kiswahili mara mingi kabisa. Tutaingia kwenye ibada, na kabla tuingie kwa ibada nitaweka nyimbo za kuomboleza, ndio tutaingia kwenye ibada. Kisha nitasoma kutoka kwenye Biblia. Alafu ibada itakuwa kwa Kiingereza, yani lugha ya Kimombo. Alafu baadaye nitajaribu kuwatafsiria kwa lugha ya Kiswahili. Kwa vile mimi ni Mjaluo pia nitaongeza machache mawili matatu kwenye lugha yangu ya Kijaluo. Na asanteni sana kwa kuwa hapa. Ninataka niwaanzishie ibada. Sitaki ibada idumu kushinda saa moja, tafadhali, kwa sababu masaa ni machache. Tunafaa kuwa tunaendelea kwa mwendo wa aste aste. Asanteni sana kwa kufika hapa, na washukuru nyote, na endeleeni ku tap ama tuseme kupiga screen binja, pige screen binja, pigeni screen binja hadi tufike 20,000 na msichoke. Asanteni sana. Kwa hivyo tuendelee moja kwa moja tufike kwenye inaitwaje, mpangilio ya ibada ya leo. Asante sana. Nitawekea nyimbo ambazo zinastahili ibada ya leo. Haya. Limeniliza sana mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Kwa watu wanaokuamini nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Ana Mungu wangu nisaidie, japo nawaza nafarijika Bwana. Yes, kindly, my moderators, kindly, I'm asking, this is a very difficult moment and emotional moment for me. I do not want you to invite anyone to the guest yet. There will be a time for that. I would love for you to respect. This is a very deep and personal moment, especially for me. And I hope that people can allow me to go through this. Please, kindly, I would request that, okay? So please allow me to go through this, because it's not an easy situation. I know that some of you who have gone through difficult times like this understand me,
and know where I'm coming from. So I do hope that you give me this moment so that I can, go through this, okay? So as we continue, I'm gonna play the next song and then we get right into the program. I will be reading the eulogy and then I'm gonna be briefing a little bit of the obituary, and then we'll celebrate this movement that has been very vital on this platform. And I hope that you people respect this auspicious occasion, because it deserves all the respect that all of you need to bring on to this platform, please. Tusichoke. Chicha, enda ukae chini kwa tent pali watu wa Nairobi wamekaa, usiende kwa jikoni. Saa ya kukula bado ijafika, tafadhali. Please guys, be careful with Chicha. It's not time for food. Please direct Chicha pali anaenda pale kwa tent pali watu wamekaa, tafadhali. Let us have some order. This is a funeral and I expect you people to respect everything that is gonna happen here. Tafadhali, kama inawezekana mwelekezeni. Nimemwona amepita directions anaenda pale kuna chakula. Tafadhali Chicha, nataka uende pale tent iko ya watu wa Nairobi, ukakae pale watu wa Nairobi na utulize, kwa sababu wakati wa kukula bado haujafika. Nimeona umebeba mikoba yako ya kubeba chakula, it is okay, but please sit down and wait for the service where it is. Tafadhali. Karibuni, asanteni sana all the ushers and everyone that is welcoming the guests that are coming into this funeral service. Thank you so much. I respect every work that you have put into this. I am going to thank all our sponsors, those who took care of the funeral, those who actually bought food, those who contributed, those who stood in for the food and everything and alcohol. Na washukuru sana. Tafadhali asanteni, and all those who help us put the tents, because we are a big community and this is a huge funeral that required us to have a lot of planners and organizers. So tafadhali, kila mtu nataka tukue na heshima. Thank you so much. Watu waende wakakae, watu wa Nairobi, watu wa Kisumu, mnajua palicho ziko na Sindi, tafadhali ungoje mpaka matanga iishe. Tafadhali, tunajua na tunaelewa shida umekuwa nayo kwa matanga zilizopita uko mbeleni. Tumekuwekea chakula yako special, utaikula service ikiisha. Tafadhali tuliza tu. I can hear you and I know what your issues are. Kwa hivyo tuanze ibada inaendelea. That was just a break so that I can finish the second song. Tafadhali, kama kuna swali, choo ziko pale nyuma. Tafadhali, hakuna kukunia nje. Mkumbushe Gigidola hivyo, hakuna kukunia nje, kuna choo. Tafadhali ambieni Gigidola asikunie nje, kuna choo. Kuna choo hapo nje, tumeweka temporary toilets zenye watu wanaweza wakaingililia. Tafadhali, kama anaweza akaingia huko akakunie huko. Mkumbukie mazuri. Toka Tanzania, tunajua mko na ile mahali ya kupenda maiti na wafu. Tafadhali, kwa hii matanga hakuna kupiga picha popote karibu na maiti. Do not try to move next to the casket. Do not try to take any pictures of the casket, please. I understand the obsession of Tanzanians with dead people and dead bodies and caskets. Please, out of the respect we have for this funeral, do not take any pictures on this funeral, please. I know that tumepata wageni kutoka kila mahali, wa Tanzania wote wako hapa na kila mtu wako hapa. Tafadhali, ninaomba kwa hisani yenu, this is a private and a respectable funeral. Tafadhali, tunaomba watu wa Tanzania wasifike hapa na wakapiga picha maiti, tafadhali ikiwa kwenye sanduku. Tafadhali tunawaomba, na wale watu wa Tanzania pia wanaweza kaa pale. Tume divide tent ya watu wa Tanzania kwa sababu tunajua vile jua inakuwa kali kwa sababu ya ngozi zao na mkorogo ambayo wametumia kuangamiza their skin. So there's a special tent that has been put aside for people who have been bleaching their skin so that they can be protected from the UV rays of the sun. And it is special, it is there specific for people who have bleached their skin so that they can be protected from the harsh rays of the sun. Tafadhali mwelekezwe kwa hiyo tent yenu na mkakae huko. We cater for everybody, anybody and their special needs. That is something that we ensured we did in this funeral because we are people who are organized and are orderly. So tuendelee na ibada.
do understand the noise at the gate. I know that that is Byron and Wajakoya. This funeral is important to them. I'm kindly asking the people at the security, guys, please make sure that you walk with them until they sit and have a guard watching them until the end of this funeral. We do know that they have a history of pickpocketing and theft, and please also watch out for Roy, because I can see he's arriving in the funeral. Tafadhali au watu watatu muangalie vizuri, kwa sababu hatutaki tukue na incidences. Tuko hapa in this funeral, we have people of high caliber attending. There are people who have come here with their valuables, and we do not want anybody missing anything from their passes. Please, Roy, Wajakoya, and Byron, I can see that you have arrived. Thank you, welcome. And find a place to sit. Please do not pass by, do not sneak into people's passes. I need you to respect this funeral. We want you to know that it is a respectable funeral. Tafadhali, na muende mkakae kwa tent yenu. And I'm gonna ask the people that have come here that have had a history of having promiscuity after a funeral, I do hope that you have carried condoms with you. Please, I do know that it's okay for people to have sex, but please, I always promote the need for people to have safe sex. Thank you, ABCD. I do appreciate you. So thank you so much. Ninatumai kama kuna mmoja wenu amefika hapa na hajabeba condom, yani mpira, tafadhali, there is free condoms being distributed at the back. I'm gonna ask you guys to go and pick at least 1 or 2 so that you are safe and you have them, because I believe most people are gonna be picking them. This is a funeral that has unique individuals in it, and it's important for each and every person to protect themselves. And my moderators, na waomba ya kwamba kama kuna mgeni yoyote atafika kwa hii matanga na amekuja na kelele hapa chini, mumtoe haraka, murushe huko nje na kila kitu yake yenye amefika nayo, kwa sababu kwa sasa nitataka kupatia a brief history ya mwenda zake, alafu nitawasomea kila kitu ambayo ameachieve out of all this time. It's important that we always celebrate people and we talk about their histories. We talk about everything that they've been through. Please, I would like to do that, and allow me to do that. I'm going to be giving a brief history. Then I'm going to be reading the eulogy. And then after that, I will be giving a vote of thanks, and I will be allowing people to come and speak one by one. And because we had offered a period for mourning and screaming, this is a very respectable and posh funeral. I do not expect anyone to climb on the platform and scream or cry or yell. You had at least 2 hours to cry initially, and I gave that to you. And I believe that now that you're going to be coming here to give honor, there will be no crying. So I am going to go straight into the program. Na nilikuwa nimewaambia ya kwamba nitajaribu kutoka kwa lugha ya Kimombo from time to time, because ninafaa kujua kuongea lugha yetu ya kitaifa ya Kiswahili, kwa sababu ni lugha ambayo naipenda. Najaribu kujimudu katika hiyo lugha. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakinisaidia kujimudu kwa hii lugha. Haya, nitakunywa maji, lakini kuna wale wanauliza mahali maji iko. Kuna maji kule chini kwa kona pale kwa ile tent nyingine ya blue. Kuna maji huko. Hapo utapata Nyako Janeko akipatiana maji huko. Tafadhali enda ufike hapo karibu na yeye. Hiyo ndo kazi ambayo tulikuwa tumempatia. Na naomba Chahazi, tafadhali wacha kupita mbele ya wageni na matako zako kubwa. Tafadhali kaa chini, una block cameras, na tunahitaji video camera and videography ikue vizuri. Chahazi, kama unaweza, tafadhali wacha kupita mbele ya familia na matako. Tafadhali nenda ukatafute mahali ukakaa, ndio tukue na heshima kwa hii matanga kama inawezekana. Asanteni sana. Kama mtu yote ako na swali anaweza akasema, niwaelekeze mahali kila kitu iko. Na nimesema na narudia ya kwamba bado wakati wa kukula haujafika. It's not time for us to eat yet, so please do not head to the kitchen area. I am kindly requesting that you settle down so that we can read this. Kwanza kabla tujaanza tutaomba. Kwa hivyo ninaomba kila mmoja wenu asimame ili tuombe. Maombi ni kitu ya muhimu sana. Kwa hivyo tutaomba, na nitaweka hapa
wimbo kwa background pole pole tukiomba, kwa sababu maombi huwa inatu bless and inatu cover kama tunaanza kila kitu. Watu wangu ambao wanalinda hapa hii matanga, ya kwamba kama kuna mmoja amefika kwa matanga na hajui amekuja kuzika nani, muondoe kwa hii matanga haraka haraka. Nadhani na kwamba my moderators, please be aware, remove anyone who is here and they don't know why they are here, so that they can go and find another place to be. Sawa sawa. Kwanza leo ni tarehe 16, sita ama ni 7, ngoja kwanza. Leo ni tarehe 17, Thursday. On this day that we decided that we are gonna be having this funeral, it's because it is a Thursday and we expect people to be at work on Friday, and then we want people to, get some rest. Tomorrow is a work day. I expect this to take only 1 hour. Tafadhali mtu mwenye anaweza akashika Tizian na Cindy washike. Sitaki, nilisema kwa matanga hatutaki watu wanakuja wakilia wakianguka. Tafadhali mtu abebe Tizian aende akamuoneshe mahali, ampatie maji ama soda, apoe kidogo. Tafadhali hapa kwa hii matanga msikuje na nini kiherehere. Tizian apelekwe pale nyuma ya tent akapumzike tafadhali. Is overreacting them. I don't like that. It's not nice. What is all that for? That is not fair. So welcome everybody and thank you. I see you Chinedu, welcome. Umevaa nguo ya green, nguo ya unafiki kabisa. Karibu sana, nimekushukuru. Kweli matanga haina huruma, watanga haina aibu, kila mtu anafika kwa matanga bila kuogopa. I like your courage Chinedu, thank you very much. I welcome you. You have a special seat in the front. Wewe utakaa hapo karibu na sanduku uangalie kazi yote umeifanyia. Asante sana. Tuwakaribishe hao wote wenye wamefika. Nimeona pia Eve amefika hapa. Tafadhali wewe hatutakupatia nafasi ya kuongea. Tunatumai ya kwamba utaelewa kwa vile huwa unasumbuka kidogo na Kiingereza. Si makosa yetu, haukukuwa kwa program. Tutapatiana nafasi na ninakaribisha watu vile wanazidi kuingia. Tafadhali asanteni, asanteni. Nimeona Maua ameingia na nimeona pia Mama Nyako ameingia. Tukaribisheni Kapunye wenzetu wameingia, Kapumpum Promax wameingia. Tafadhali karibisheni Kapumpum, na nilikuwa nimetengeneza viti zao ambazo ni special ambazo wanaweza wakakalia. Tafadhali wapeleke kwa hiyo tent ya Kapunye, imeandikwa hapo, wanaweza wakakaa hapo. Mama Nyako na Maua wakalie hiyo kiti, tafadhali wakalie hapo vizuri. Kuna viti. Nimeona Tinted pia ameingia. Tafadhali kuna tent nilikuwa nimetengenezea Tinted mzuri. Hiyo tent ilikuwa imewekwa extra lighting because of how dark ako. Unaweza kosa ukaona Tinted ukigiza ikiingia, na hiyo sitaki. Nimetengenezea Tinted tent yake ambayo iko na light mingi. Nataka aonekane, sitaki akiwa anatembea katikati yetu ni macho tu tunaona na meno, hapana. Tafadhali kama inawezekana mpeleke na muelekee pale kwa ile tent yake pale hivyo, pale kuna light mingi tafadhali. Na nilikuwa nimewaambia kwamba tulikuwa mgeni mwingine hapa mmoja akifika akae pale na kina Wajakoya, kwa sababu ni mwizi mkubwa kwa TikTok ambaye anaitwa Ombewa. Nimemuona anaingia. Tafadhali tulikuwa tumeweka air fresheners hapo kando ya tent pale atakaa. Mnaelewa ni kwa nini? Mweke air fresheners karibu. Kama air fresheners zimeisha, tafadhali ushers mniambie kuna mahali air fresheners ziko. Na pia tumeweka chupi extra. Tumeweka extra underwear so that Jacqueline anaweza akatumia. Na tumeweka choo ambayo iko temporary, iko hapo karibu na yeye. Ndio yeye akiwa amekaziwa
asijikojolee afike ndani ya choo kabisa kwa haraka na upesi. Na tumeweka extra clothing pia ikiwa hapo tafadhali. Na kwa hii matanga tuli ensure ya kwamba hakuna carrots kwa sababu hatukutaka visanga na hatukutaka anything. So there is no carrots in this funeral. There is no food that has been made from carrots. We decided to protect the carrots because they are a special plant that is going into extinction. So please we welcome Jacqueline akakae hapo. Na please ninaomba kila mtu amekuja kwa hii matanga mkue rada na mkae sana na Jacqueline kwa sababu anajua sana kuwauzia sera zake za shule ambazo haziko. Tafadhali kwa hii matanga naomba kila mtu akue aware that this is not a place for soliciting. Please, nobody is allowed to ask anyone for money in this funeral. Let us now be respectful. Please do not go asking anybody for money. Do not sell your ideas for the people who have come here in the funeral. Tafadhali. Na naomba kila mmoja mwenye amefika hapa aweke kibeti yake vizuri. Tafadhali weke kibeti vizuri, ukiwa ondoka na utembee na kibeti yako. Asanteni. Kwa hivyo nimeona wageni wengi wamekuja na tutaki kukue na matangazo mengi. Tunaingia kwa mada. Leo ni tarehe 17, tumekuja kwa mazishi ya mwenda zake ama waenda zao ambao anajiita Gugu. Gugu alikuwa ni mwanamke shupavu sana ambaye alifanya kazi kote, iwe ni Marekani, iwe ni Jerumani. This person actually managed to work all over the world. It was years and months of work, and it's important that we acknowledge the amount of power that these people had. It's important that we do so, and that is why I am very honored that I have this opportunity to actually even talk about Gugu, because Gugu is a movement that made sure that this platform took a certain trajectory, but kilicho na mwanzo hakikose mwisho. Tafadhali. So kwa hivyo nitawasomea alivyozaliwa. Gugu ilizaliwa in 2023. Gugu ilizaliwa in 2023. Na Gugu ilipozaliwa, kuzaliwa kwa Gugu ilizaliwa kama kulikuwa na so much going on the internet, and there were all things happening from left, right and center. And Gugu ilizaliwa 2023 na ilizaliwa wakati ambao kulikuwa na yule mwanamke, the lady who wanted to get married to a pseudo. There was a war between the person who gave birth to Gugu, mwenye alipatia Gugu kukuja in the world. And I'm sorry guys, I'm gonna go back to English because I don't want to not flow. I don't want to mix English and Kiswahili. See, I don't want to waste your time. So Gugu was born in 2023, and the time when Gugu was born was when Lady Upio was planning her marriage with King Rosso. And that time there was a lot of volatility on this platform, and the mother of Gugu was in so much pain, and she really needed her support base to go out and bite and do the work that she knows best, to brainwash and send them out to go and bite and eat and skate. So in 2023, Gugu was born after a tussle between Lady Upio and Nyako. So when Gugu was born, the first thing that they were told to do was to go out there and bite. They were told to bite Lady Opio's hair. She had an afro at that time. They were told to bite her, everything, and make sure everywhere she appeared, she was supposed to be ripped and torn to pieces. And so they became a movement that was so big that was listening to every time they were told, go back, they would go back. Every time they were told, go attack, they would go attack. So the birth of Gugu came so swiftly, and their actions were also very swift. If you move around and see how they were in the FYP, the way they swarmed the comment section like they were in action.
And Gugu continued doing their dirty work, continued doing every work that they were sent to do by their owner. And their work sometimes was successful, sometimes it wasn't. And then it started growing and spreading its wings, and everyone, including the educated, joined the Gugu movement. So the Gugu movement spread on TikTok like wildfire. Everybody was creating platforms. Anytime you opened a platform, they would open their own platforms to rip you and tear you apart if you did not respect their mother. They went from place to place singing praises about their mother, talking about how good her breast milk was, how beautiful she was, how much meat she was eating and chicken she was eating every day. They would talk about her torn clothes. They would talk about her hair, her mouth, her lips, her buttocks, her stomach, her sicknesses. Every time she was crying, they would cry. Every time she was laughing, they would laugh. They would swarm her comment section and do all the dirty work that is there and available for them to do. And in that process, she also became the chosen one. Their mother became the chosen one. And there are people who are particularly very obsessed in this movement. Some of the people that were obsessed in the movement took their time and even made sure they swore Bible oaths saying that they would serve the mother of Gugu. There are people who made sure that they even took loans and served the mother of Gugu. Now, the mother of Gugu had a plan that was simple. Make sure people believe that you are a generous person. Make sure people believe that you are doing charity and that you are interested in the good life of people. That was the plan. And so she sold this like, a snake wholesaler. And she sold this plan to the people that were worshiping her, hollering her. And they bought this. And so there are people who invested their money and their time. They went into debt. They borrowed. They moved from places to places to make sure they fed the Gugu narrative. And these other people, key players that came into Gugu, were also being protected by the Gugu nations. And I do remember one particular one called Farid that literally was on the breast of their mother. Farid was breastfeeding the Gugu mother in the morning, in the afternoon, in the evening, all the time. He was always breastfeeding. He never left the breast. There was also another one, Auka, breastfeeding 24/7. So it's important that we understand the people who are key players in the life of Gugu and when Gugu was born. So those people were suckling breasts all the time and babysitting. People were there every freaking time and making sure that they got enough breast milk. Yeah, the pacifier boy was Farid, and then there was the babysitters. The babysitters were Charlotte, and the babysitters Chinedu, and then there was also Mambenta. These were the people that actually enabled the mother of Gugu to survive to the point that she survived today. So today we are burying Gugu because Gugu has apparently been dissociated from the mother. And it's important that we do that with honor. We do that with honor. We do not refuse to honor Gugu because Gugu made an impact on this platform. And for me, this is my message before I continue to read the eulogy. My message to Gugu is that, first of all, I do not feel sorry that you've been, that you are dead. I don't. I do know that you are like a disease that is going to continue growing. Perhaps you've only just gone for a short while, and I believe that you will rise again with a different name. And just before I even thought about it, you rose again with the name Fanbase. So I'm not really sorry, but for now I'm gonna bury Gugu because that is what the task I've been ordained with. I do know that Fanbase has come with the same key players and the same sycophants, the same commercial flying monkeys, and you're going to continue doing the dirty work. So it's just that the players have just changed the play. The players are the same, just that the field is just different. So it's important that we understand what's happening on this platform. So anyway, anybody that is celebrating the death of Gugu, please don't be happy when someone has a funeral in their home, because funerals pass by each and every person's home. Anybody that is celebrating, don't celebrate too fast, because I will tell you that these people have only changed from Gugu to Fanbase. They are the same people altogether. But I must acknowledge somebody here. One of the people that benefited properly from Gugu Nation, number one, is Chinedu.
Number 2 is Tinted. Number 3 is Beautiful Smile. Number 4 is Farid. Farid even got himself a whole wife from Gugu Nation. And can we please clap for Farid? Because it's important. No. I was supposed to be clapping for Farid. I'm sorry. Even in funerals, we congratulate people. We are going to congratulate Farid, number 1. The reason why we are congratulating him is that he made himself available in that space. And he not only got himself a person to give him money, a woman that had money, but he also made himself get a wife. So let us clap for Farid. Another person that we need to clap for is Chinedu, because Chinedu is financially oriented. This is a person that has managed to have a lot of investment, and she did not just get the investments, she also got herself a boyfriend in that space. So let us clap for her. This is what I've always told you. In Luo, we call a saying, Kamitiyo emichieme, which means where you work is where you eat, and where you work is where you benefit. So Chinedu managed to get herself not just well financially oriented, got herself a pack of gifters around her, made the right connections, is making plans to come abroad, and it's something that we all love to see. I cannot wait to see you, Chinedu. Thank you so much. I cannot wait to see you, and welcome to America. Thank you very much. I cannot wait to see you here. Thank you for being brilliant. I do appreciate that you invested your time and invested everything that you had by making yourself available in that space. Thank you very much. So another person that we need to congratulate is Auka. Auka has been putting himself in that space, pretending that he is, there doing his other things. Auka has managed to open a YouTube channel. He's managed to sway the minds of Gugu, and he is currently organizing events that are by him, and he's finally getting into that space. And even in that space is where Auka got his other 2 women, those 2 women that have enabled him to get his paperwork in America, and he's finally no longer going to be a refugee, and he's been going home. So congratulations, Auka. I have always told you guys that when you make yourself available in a space, make sure you take advantage of all the opportunities that it offers. So we are no longer going to be calling Auka refugee. He's going home to Kenya. He's got his green card, all thanks to being available in Gugu Nation. And right now he's organizing events, and he's going to be getting money from these events. Even with the death of Gugu, he is thriving. So congratulations so much to Auka. So we will go to the people who really were in that space and nothing much has changed for them. Some of those people, and I feel sad talking about this. I do understand that Beautiful Smile is one of those people. Like, I know that there's really nothing she's benefited from there. Eve has not really benefited. I remember her waiting for a gift from the president of Gugu, and she ended up getting only flying jets, and she waited for almost 9 hours on her birthday. I'm really sorry. I do understand that, sometimes things can be volatile. Not everyone is able to benefit as other people. So thank you very, very much. I know that it was a difficult journey for you, but hang on to the fan base. Maybe you'll benefit something. Another person that did not benefit anything despite her making so much noise is Wendo. She ended up having a match and getting 500 coins. So I feel sad for you. Wendo has been moving from platform to platform trying to gain relevance, and I know that it's hard, it's difficult. So poleni sana. So another person that did not benefit much is Tinted. Tinted did benefit. She's had many connections. Tinted has benefited in terms of connections. She's in touch with many gifters. So asanteni sana, you people. I don't want to celebrate too many people there. It's important. The person that also benefited a lot from Gugu Nation and is no longer active on TikTok is Benta. Benta, I'm gonna congratulate you. Because the initial plan when Chinedu was disrespected
when alitusiwa and she was disrespected, the initial plan was to bring Chinedu to the United States, and it has finally worked. So I am so proud of you, Benta, that you decided to come very slowly and sit down and exert your revenge, which you did very well. And you also managed to convince many gifters to get off that space. Thank you. And one thing that you did not manage to do is connect her with King Master. I know you wanted to do that to embarrass her, but maybe she dodged a bullet. And thank you, because you managed to put Chinedu in a place of honor after her being disrespected and desecrated. And also, I want to congratulate the bloggers like Kina and Kush, who made themselves sycophants, and then they decided to leave that space, and now they are owning their own platforms and they are doing their own thing. So it is a good thing, and we are very happy that people are gaining independence even after leaving that space. So we need to congratulate the bloggers that broke free from the sycophancy. So we congratulate them. So Gugu is dead, no longer Gugu. But now, what next? We are going to be burying Gugu today. I do not want to talk about Gigi Dola. I told you guys, by the way, akae hapo kwa tent pole pole na mumuangalia asiende kukunia nje. Please. I don't want to talk about her. No, not on this platform. We don't give airtime to that. I just mentioned because she's a visitor in the funeral. We have to just give her that honor. Mgeni akikuja kwa matanga utamtaja, and it's fine kumtaja. Ni vile tu sasa hakuna kitu ya kumuongelelea. Tunamuombea asikunie nje kwa sababu hii matanga iko na heshima zake, tafadhali. Na kama inawezekana muulizeni kama alibeba Colgate na toothbrush, tumpatie. Akuwe akifanya nini? Akipanguza mdomo na meno. Akuwe na handkerchief ya kupanguza mate ikikuja huku. Asanteni sana hiyo. So anyway, so for those of you who are asking, I needed to say that. Nimeona nani akiingia, Masaki. Ni vizuri umekuja na bibi yako, hatutakueleza mengi. I'm so glad that you have decided to respect your marriage and it is now working and you're protecting your wife and your wife is happy. So welcome Masaki, tafuta tent ya couples penye Sialo na Omote wamekaa. Wako pale kwa hiyo kona, wale wenye wako couples wamekaa pale. Nenda ukakae pale karibu na hao. Wale wanawake wa Gulf na wageni wote wa kutoka Gulf tumewakaribisha. Tunaelewa ya kwamba ndege yenu ilichelewa kidogo, mlikuwa mnangojea michango so that watu wengine wenu wapate tickets za kufika hapa. Ile kitu nasikitika nayo ni kwamba mlikuwa mnatoa hela zenu kidogo, mnapatiana kwa Gugu ilhali hamna hata hela za kurudi nyumbani. Tafadhali ninawaomba wakati mwingine mkuwa mnatumia busara ili muwe mnajimudu na kujipenda kama inawezekana. Asanteni na karibu watu wa Gulf, mtakalia ile tent ya green iko pale chini, na hao tutawapatia special consideration kwa sababu ya the journey that they have come from. It's very long and it's very exhausting. Please, the people in the kitchen, please give the people from Gulf chakula wakule kama inawezekana. Na ninaomba Chicha usisimame kwa kiti yako, uende pali watu wa Gulf wako tafadhali. Si wakati wako wa kukula, ni wakati wa watu wa Gulf kama inawezekana. Asante sana, nimeona Lea ameingia pale. Lea, welcome. Tafadhali natumaini ya kwamba hiyo bahasha umebeba haiko empty. Please Lea, do not put us in a place of shame and embarrassment. Don't come with an empty envelope to a funeral. Watu ambao wamefika na bahasha, weka bahasha yako kwa hiyo kikapu iko karibu na sanduku. Tafadhali. Kama unaweza pia ukafinyilia pesa kidogo kwa mkono ya Chinedu, kwa sababu namuona analia hapo juu ya sanduku kabisa. Mnafiki mkubwa, amevaa nguo ya manjano. Asante sana, ninawaomba kwamba muendelee kutulia tulichili, wageni wetu wanazidi kuingia. Geoffrey tafadhali, umekuja kwa matanga, kuja pole pole. Hatutaki vita zenu na Roach kwa matanga. Roach tafadhali tuliza, punguza hasira, uende ukakae pale hivyo karibu na Ati. Tafadhali Ati, umevaa viatu aina gani jamani? Kama hauna viatu mzuri jamani, ninaomba Magda kama anaweza kuingia pale kwa nyumba akatolee Ati viatu.
Magda Harris, kama inawezekana nenda ukatolee ati viatu, kwa sababu amefika kama amevaa ngolova na mimi sipendelei mavazi yake. Kama inawezekana, hapa kwa matanga hapa kuna matope na kuna nyasi kulinyesha, amevaa ngolova na nika pumps zingine zinakwama kule chini kwa mchanga. Tafadhali Magda, saidia ati kama inawezekana asiumie. Asante sana. Thank you so much watu wenye wamekuja kwa matanga. Ochot, nimekuona umefika, karibu sana. Tumekuwa tukikusubiri. Utangoja kidogo Ochot, kwa vile najua wewe uko na uchunguzi unaofanya kila wakati hapa kwa matanga. Ninakuomba tafadhali usikuje kuchunguza mtu yoyote hapa kwa matanga. Tuliza kidogo, tumalize matanga, utakuwa umeangalia kila mtu, alafu utaanza uchunguzi wako wenye unataka kufanya. Tukue na heshima hapa. Nimeona JB na Pesho wamefika hapa na wanaume wao na makreti za pombe. Tafadhali mwenye mume wake anaangukia kreti ya pombe achunge mwanamume wake. Tafadhali hatutaki mkuje hapa mkavurutana. Kama unajua uko na bwana ambaye anaangukia kreti za pombe, chunga bwana yako tafadhali. Hatutaki, tulisema hivyo ya kwamba hii ni matanga ya amani. Kama inawezekana tafadhali, mtu ambaye bwana yake anaangukia kreti, chunga bwana yako. Choku, nimekuona umefika Mbeya, Msabasi mnafiki mkuu umefika. Tafadhali kuja pole pole mkakae pale na ule Coin Kores, mwizi mkubwa wa TikTok ambaye ali decide kukaa na matako yake sikunde miezi mitatu ili aibie watu kwa TikTok. Tafadhali Choku, kakae pale. Utakaa hapo kwa tent moja na Mwiti, na utakaa hapo na Mtesi kama inawezekana, na mkae pale na Crazy Tali, mkae hapo pamoja. Kuna hiyo tent yenu yenye mtakalia pamoja, na mtulia hapo pole pole mkipenda mtongozani. Uzuri kwa hii matanga kuna condoms. Nilisema kila kitu iko pale. Nimeona mdomo kubwa, mdomo kaya Githaiga amefika hapa. Tafadhali, tulikuwa tumenunua duct tape. Tulisema mdomo kaya zote kwa hii matanga watawekewa duct tape. Tafadhali, kama kuna mtu hapa anaweza kumwekea duct tape, amfunge hiyo mdomo aende akakae pale kwa kona. Tafadhali, asante sana kwa kumwekea hiyo. Nimeona warembo wamefika ma.com, wanawake ambao wanajitambulika. Mary Msioka amefika hapo na Anabenta. Tafadhali karibuni, na sijielewi kwa nini Anabenta, weka bruta skati yako chini kidogo tafadhali unapoinama mbele ya wageni kama inawezekana. Asante sana, muende mkatafute pahali pa kukaa. MC Cries na Makextian, tafadhali kama mnaweza mkaficha macho yenu, mwache kuangalia wanawake vile mnawaangalia, mvae glasses zenu tafadhali. Kama hauna glasses za black, ninaomba mfuate pale AC Queen atawapatia mkavae kama inawezekana. Kawira, shuka juu ya mti tafadhali, unajiaibisha. Shuka juu ya mti Kawira kama inawezekana, uende ukavae baika, na hakuna kupanda miti hapa tafadhali. Kelele wache, na mniangalilie kama Tizi anamewacha kulia, mumpatie Fanta hapo nyuma. Mali Safi, karibu, nimekuona umefika kwa matanga. Karibu sana Mali Safi, enda ukakae pale kwa tent ya watu ambao wametoka Nyanza, wako hapo wamefika. Na kwa hii matanga tunakaribisha kila mwanabiashara yoyote. Wale ambao wanapenda samaki, samaki ni kwa Nelly Noel, mfike pale mkanunue. Wale ambao wanapenda pombe, pombe iko pale nyuma, lakini sio kwa sasa, tutamaliza kwanza kila kitu. Na nimenunua na nikaweka masks ziko tayari, kwa sababu unajua tunangoja Mwakio. Nimesikia ako jiani yako karibu kufika, na tunaelewa uvundo anaotembea nao. Tafadhali, wakati ambapo Mwakio atakuwa amefika karibu, tafadhali kila mtu anatarajiwa achukue mask chini ya kiti, avae mask. Nitawaeleza akiwa amefika ndio mjue. Mwakio ako njiani, nimepata nini duru za kuaminika ya kwamba Mwakio anakuja na vipande vyake vya sabuni ambao huwa anakaa nao. Tafadhali, hizo duru za kuaminika zimenieleza kwamba atakuwa amefika hapa kwa kama dakika 15 hivi. Please check under your chair, you will find a mask, and please wear it.
when she is at least 10 minutes away from the venue, make sure you have your mask on. This is clearly for your protection. We care for everybody. We want everybody to be safe. It's very important that we do. Tumeona pale hivyo magari zimeanza kuingia, magari makubwa kubwa, na nasikia helikopta ikipepea kule juu. Inakaa Rosso amefika. Kwa hivyo kama Rosso ameingia, tunajua ni nini tunafanyanga. Kwa matanga tunaheshimu watu ambao wako na hela jamani. Wale walio na hela tunawaheshimu, kwa sababu matanga tunahitaji hela. Tunahitaji hela. Tunahitaji hela. Hatuwezi tukakataa hela hapa. So kwa hivyo tunakaribisha Rosso amefika hapa, na Shirosheri naona amefika. Tuwakaribisheni jamani tafadhali, asanteni. Wale watu ambao wako na hela, wale wako na hela za kuaminika, si wale watu ambao wanakuja hapa na kutupigia kelele ya kwamba niko na pesa, niko na hii, alafu kesho yetu tunakundua ya kwamba wameenda kuomba dola 200. Tafadhali. Alafu sasa tutakaribisha watu wetu wa kutoka Marekani. Asanteni kwa kufika, kwa sababu tumesikia ya kwamba British Airways imeland. Tafadhali, wakati ambao watu wa Marekani watakuwa wamefika, tutawakaribisha. Alafu kuna ule mgeni wetu mashuhuri ambaye atatoa risala zake za rambirambi, kwa sababu alikuwa ana platform ya mboka. Alikuwa na platform ya mboka kwa watu wa Gugu. Kwa hivyo Arwa, nitakupatia nafasi, utakuja alafu utaongea kupatiana vote of thanks, kwa sababu wewe ndio ulitengeneza platform ya mboka kwa watu wa Gugu, ile kubwa kabisa. Kwa hivyo tutakukaribisha wakati wako ukifika. Asante sana. Nimeona Rosso na Shirosheri wamefika pale karibu na sanduku. Chinedu, kaa kando kidogo tafadhali. Hapa hawa watu huandikanga check. The check can be written in my name. It is okay. I will make sure it goes to the family. It's important that we do that. Please, Chinedu, I'm going to request you not to continue taking money from anyone. I do understand that it is something that you might want to do. Please, ungoje kidogo, usichukue pesa kwa sasa. Nimeona kibeti yako imejaa. Safadhali, ninaomba utulize kidogo. Asante sana. Nimeona Mwakio amefika. Tafadhali chukueni mask haraka. Chukueni mask haraka tafadhali nyinyi watu. Mwakio amefika, chukueni mask. Mwakio amefika, tafadhali vaeni mask. I said, I'm repeating it, the masks are under the chairs. Each and every person has a mask. Vaeni mask, nione kila mtu na mask hapo tafadhali. Vaeni mask tafadhali kama inaweza, na amefika na vipande vyake vya sabuni. Tafadhali vaeni mask tafadhali. Amefika na amewasili. Mwenye roho nyeusi kabisa, roho kutu, ako na chuki isiyoaminika. Mwanamke ako na roho chachu kama ndimu. Tafadhali mwekeni pale kwa hiyo tent yake nyeusi, na mvae kila mmoja wenu, na watarajia mtavaa mask zenu kama inawezekana. Tafadhali mjifunike. Please protect yourself. It's important that you do so. Kwa muda muda mfupi kutoka sasa, nimepata ujumbe ya kwamba wale watu wa Amerika wako karibu kufika, na wakifika mnajua huko ndo hela iko. Tafadhali mnajua that is where the money is. Tafadhali protect yourselves. Na ninaomba ya kwamba Mwakio, kwa vile umefika hapa, tafadhali usije ukakula mogoka. Hii ni matanga ya heshima. Na tafadhali Mwakio, ninakuomba, kwa vile nimeona umevaa nguo fupi na hujui kukaa vizuri kama umefunga miguu, ninaomba ya kwamba mmoja wetu aende akampelekee leso ama dera, kwa sababu hatutaki kuona maajabu hapa kwa matanga. Kama inawezekana, kuna mmoja wenu anaweza kimbia pale akampatia leso,
ama anaweza kumpatia dera, tafadhali ajifunike kwa vile hajui kukaa vizuri. Na naelewa, unajua ukiwa mzito saa nyingine unakuwa na hiyo shida. Na make sure hiyo kiti ambayo tulikuwa tumetengeneza mzuri yake ambayo atakalia iko hapo, tafadhali nyi watu mheshimu na mumpatie. Kwa sasa tunaenda moja kwa moja, kabla tujafika pale kwa the vote of thanks, kuambia wale watu wote wenye wamefika hapa na washukuru kwa sababu tuko karibu kufika pale. Na tulisema Watanzania wasifike karibu na sanduku. Tunajua kwa sababu gani. Don't forget, Watanzania hawakubali kufika karibu na sanduku kwa sababu wanapenda maiti na picha za maiti. Hatutaki kukosea Gugu heshima. Tunataka akizikwa masanduku zake zisikuje kwa internet tena. Tafadhali mkue rada, watu wa security, polisi wa Buruburu, muangalie Watanzania wasifike karibu na sanduku kama inawezekana. Haya, tunaenda wapi tena sasa? Nimeambiwa watu wa Amerika wamefika. Watu wa Amerika wamefika, kuna wenye wamefika na kanta za miraa na wengine wamefika na Biblia kama wamebeba, wakiwa wamevaa mavazi ambazo ni za kushangaza. Hii ni Amerika gani hao watu wametoka? Lakini wacha tu niangalie na macho yangu. Wakaribisheni pale, tulikuwa tumewawekea leather seats, lakini nashangaa kama watu wametoka Kariakoo, Kariobangi ama wametoka kweli huku Marekani. Sijui ni huko Marekani gani watu wanaishi, lakini tulikuwa tumetengeneza nafasi ya kanta ya miraa huko pa kupark gari. Tunajua ni ngumu sana saa nyingine. Karibusheni, hao wageni wamefika vizuri. Kuna mgeni mmoja ambaye amefika, tunafaa kumkaribisha. Jina yake ni Abundance. Amefika na mume wake na watoto wake wa6. Watoto wanalia sana Abundance kama inawezekana, na tulikuwa tumeagana ya kwamba kwa hii matanga usikuje na punda. Sijui ni kwa nini umeamua kukuja na punda, sielewi shida iko wapi, lakini tulikuwa tumeelewana ya kwamba punda hazifiki kwa hii matanga juu hatuna special parking ya punda. Kama inawezekana, poesha watoto waache kulia tafadhali, tuliza watoto. Tulikuwa tumetengeneza tent special yako yenye unaweza ukakalia na mume wako na watoto. Tuliza watoto. Wale wako kwa jikoni tafadhali, kama unaweza pelekea Abundance chakula na wapelekee maziwa. Ni vizuri kila mmoja akuwe taken care of. Nimeona sasa pale hivyo nani pia amefika na sauti yake kubwa. Paulina amefika na kelele zake. Tafadhali na watu wake, kama inawezekana ponesheni Paulina pali anakaa. Sijui pali atakaa, lakini sasa tunaendelea. Tuta break kidogo, alafu tutapata a vote of thanks and thanksgiving kutoka kwa Arwa, kwa sababu nimeona amefika hapa. Na nitapatia Arwa mic. Kabla nipatie Arwa mic, kwa sababu Arwa atapiga vote of thanks, na mimi pia nitaongea niseme asante kwa yale yote yamefanyika. Na nimeona watu wa Amerika, sijui kwa nini hamukutembea na Big Daddy. Nashukuru nimepata duru za kuaminika ya kwamba Big Daddy anafika, na ninaomba Big Daddy kama inawezekana akae kwa tent yake peke yake. Kuna tent nilikuwa nimetengenezea Big Daddy yake ya kukalia peke yake, asisonge karibu na mwanamke yoyote kwa hii matanga kama inawezekana. Watu wote wa security mkue chonjo mkiona Big Daddy amefika. Tulikuwa tumekubaliana ya kwamba yeye akifika atakuwa kwa hiyo tent yake na security, na kuna kila kitu na minyororo tumeweka pale, kila kitu iko pale tafadhali. Haya, tuna take a little break, alafu tunaenda kufanya nini? Tunaenda chukua hiyo vote of thanks kutoka kwa Arwa. Kabla tujafanya hiyo, nimesikia kuna mtu ambaye anatoka US anataka kusema jani yake na watu wa Gugu. Kwa hivyo nitapatia mtu wa US aseme jani yake na watu wa Gugu vile alivyotoa pesa zake na akatumia, alafu sasa tutaendelea kupatiana vote of thanks. Okaro hata kubaliwa kuongea kwa sababu anacheka sana, na pia kuna tension hapa. Watu wenye wamekuja kulilia Gugu ni kama wanataka kummaliza, so please protect her. Haya,
Tuendeleeni, tupigeni asante. This is a good day. We are grateful. Thank you King Rosso for giving us the millions. Na hiyo check iwekwe vizuri tafadhali. Isikue kwa mkono ya Chinedu. Yeah, asante. I will give my vote of thanks and I'll give my sentiments, and then Arwa atatufungia kwa sababu yeye ndiye alikuwa the biggest platform ya mboka kwa hii watu wa Gugu. Alikuwa ametengeneza the biggest platform. Jamani, nimesikia ya kwamba air fresheners zimeisha pale kwa Jacqueline Ombewa. Kama inawezekana, Magda pelekea Jacqueline Ombewa air fresheners. Kuna wageni wana complain, kuna harufu ambayo si mzuri inatokea kwa hiyo side ya tent yao. Kama inawezekana, kimbizeni mpeleke hapo air fresheners. Sielewi shida imetokea wapi, lakini tafadhali kwa heshima ya wageni ambao tuko nayo hapa, kimbizeni air fresheners mpeleke huko so that we can protect all our guests. We need our guests to be safe kama inawezekana. Tafadhali kila mtu ajilinde, na nimekumbusha ya kwamba tulikuwa tumebeba na tukaandaa all the necessary condoms so that after this event, for those of you who want to get themselves busy, you will do it with protection and it will be safe. I would like to make a statement about Gugu Nation and everything that has happened today now that we are burying them. Tafadhali ninaomba ya kwamba wale undertakers wafunike sanduku, kwa sababu wakati umefika ya kupeleka sanduku karibu na kaburi lake. Mufunike sanduku, na hata wakati ambao tunafunika sanduku, ninaomba mkue macho na Watanzania kabisa. Na Watanzania, I'm sorry to disappoint you, tunaenda kuzika na itakuwa a private burial, na hakuna mtu yoyote ila familia ndio itakuwa pale karibu. Na nikisema familia, na maanisha Chinedu, na maanisha Tinted, na maanisha Farid Mnyonyi, na maanisha Beautiful Smile. Hao ndo watu wenye watakuwa pale. Tafadhali usisahau na ufike pale, kwa sababu wewe si familia. Na if itakuwa a private burial, please make sure that the casket is properly sealed. Benta, nimeona umefika na bunduki yako, asante na karibu. Kaa tu pale polepole, hakuna mtu anakuchokoza, hata mimi niko tu sawa, niko rada. Kwa hivyo asante na karibu kwenye matanga. I would like to give my opinion and my vote of thanks to what has happened here. Sijui huyo ni nani anakuja, siwezi nikatambua kama ni mwanaume ama ni mwanamke. Hebu nimwangalie vizuri. Naangalia, najaribu kufungua macho niangalie kama ni mwanaume ama ni mwanamke. Ni Edna. Okay. Ndio maana nilikuwa na struggle, sikuwa najua kumbe ni ni Mr. Edna amefika. Okay. Haya, mkaribishe, muonyeshe palipa kukaa na minions wake. Nilikuwa siko sure, I wasn't sure if it was a man or a woman. I'm sorry, please just forgive me. I was really struggling to understand who that was, so please it's okay. So Kai, kwa hivyo Kenyans, karibuni. I'm gonna give my sentiments and then we are gonna bury. Thank you very much. So to me this is my message to Gugu and anyone that was in Gugu Nation. My message to you is that you are very foolish. You are people who are weak. You are people who do not have a backbone. You are women who are struggling with insecurities, and I do hope that you can find therapy and you can find psychiatrist and you get a good family support system to take care of you, kwa sababu nyinyi ni wajinga, kwa sababu mlikuwa mnategemea mwana binadamu wenzenu, like you are following a fellow human being and singing songs of praise to them. Tumeona Auka ameingia. Tafadhali mkue rada na wanawake wenu, kwa sababu Auka amejulikana kama one of the biggest and most successful gigolos on this platform. Please, kama uko na bibi, shika mkono ya bibi. Sasa Auka amefika, amejua sana kuingia kwa roho za wanawake na kuchukua wanawake na hela zao. Tafadhali shika bibi yako vizuri, na kama uko na bibi, kama inawezekana, acha bibi yako aende kwa gari, akae kwa gari mpaka Auka atakapotoka, kama inawezekana. Asanteni sana. Protect your wives from him because he actually knows how to take them. So anyway, I wanted to tell you that as we bury Gugu, I am very, very grateful that we had a
moment to experience what psychophancy does. And what we've experienced on this platform is the influence that psychophancy has. I do hope that all of us have learned from the existence of Gugu, that we can do better for ourselves, that we can be able to open up our platforms and do the things that we need to do, that we can be people who can be independent and use our platforms as individuals without following people, without doing the will of other people. Try to detach and be as you are, please, if kama inawezekana. Tafadhali. That is my message to you people. And I also wanted to talk to mama ya Gugu. Ninajua ulikuwa umezika, umeua Gugu na ukashika mimba dakika moja na ukazaa pia fan base. What I want to tell you is that you don't expect people to serve you all the time. You are not the only person who should be benefiting from things on this platform. Allow people who support you to also open up their platforms so that they can grow. A person who is a leader allows other people to grow. Anybody who is a leader and does not allow other people to thrive and grow is not a leader, is a selfish and greedy person. So when you come out here and say that you do not want other people to open up their platforms, that is just sad. And I do hope that you can rethink your words, because as a person who holds a platform, especially for people who do not have high IQs, most of the people who associate with you and worship you and talk and sing songs of praises for you are people who lack a lot of intelligence, and they are struggling with intellect and being objective. So I think it's important that you understand that not everything is about you. Not everything will be about you. And you also need to understand that life has seasons, and this is definitely the end of your season. And you need to accept that. Even though you try to rebrand, there are many people that are growing. We all have seasons. In the next 2 years, we are not going to be popular on TikTok. There are people who are coming after us. It's important for you to be at a place of acceptance. Not everything about TikTok is about you. Allowing people to thrive, allowing people to grow is one of the best signs of leadership any day. So if you have other people, in fact, what you should have been doing is going to smaller platforms and supporting them. That is something you should have done. When you see your small platforms for people who sing your praises, unaenda pale, unachill now, and you grow them, you help them grow. That is so important for you to do so. But you thinking that you are the person who deserves to be given visibility, you are the person who cannot be corrected, you are the person who cannot be advised, while you at the same time send them out and say, endeni mkabweke, that is just defeatist. It doesn't make sense. So you need to think about what you say today. I think it's important that you start getting off that high horse and welcome and smell the coffee, because indeed change is coming on this platform. I remember talking about that change, and a lot of you say that, oh, she's just talking. That change is here, and the trajectory and the face of TikTok is definitely going to change. Otherwise, my risala zangu za rambirambi zinaenda kwa Gugu. Tunaelekea sasa pale, tumeshafunika sanduku. Baba Talisha, nimesikia ya kwamba umepiga picha za sanduku. Tafadhali, na nasikia ziko Telegram. Baba Talisha, kama inawezekana, sipendi hiyo tabia yako. Tafadhali, please. Kama inawezekana, can you come and clarify that? Sioni kama hiyo ni mzuri. Otherwise, karibu, nimekuona umeingia na hiyo suti yako ya kaunda. Karibu sana. Welcome. Thank you. So anyway, I am going to welcome Arwa from Canada to give the vote of thanks and acknowledgement. Alafu tutafunga hii matanga na tuende sisi wote. Tutaweka wimbo ya matanga, Arwa akimaliza tutazika na tuende. Sawa. So asanteni sana na ninawashukuru. Mimi nilikuwa the master of ceremony for this funeral, na jina yangu kama mmejua ni Kadoshle, na msisahau hiyo. Asante sana. Kwa hivyo ninakaribisha Arwa nitamuintroduce kwenu. Arwa was one of the members mwenye alisaidia Gugu kuenea na kueneza kila kitu ya Gugu, and he held the biggest platform
ya mboka kwa watu wa Gugu. Alikuwa pale anaheshimu sana presida kabisa, na kwa hivyo yeye nafikiria ana deserve kupatiana hiyo vote of thanks kabisa. Kwa hivyo karibu sana Arwa, na tuendelee na wimbo Arwa akiingia, kwa sababu tunamaliza. Arwa anaingia. Ida pale kwa Gigidola, mpelekeni tissue paper kama inawezekana, na spade na jembe mpeleke huko kama inawezekana. Sijui kwa nini Gigidola haelewi instructions. Tafadhali, nimeisikia kuna shida mavi inanuka kwa hiyo side. Kama inawezekana mpeleke spade na tissues kama inawezekana tafadhali. Arwa, thank you very much. Asante. Arwa, karibu. Habari zenu? Mnaendeleaje nyi watu? My name is Arwa, and I came from Canada all the way because I came to celebrate the life of a friend and a person that I associated with for a long time. This is a very sad day and sad time for us, and mi hata sijui hata naweza nika explain aje vile ninasikia juu sisikii poa sana. Nimejaribu hata nilikuwa napigia wasee simu huko hivyo nikiwaambia ninaenda hivi kwa matanga, na watu wengi hawakuwa wanaelewa hii relationship nilikuwa nayo na wasee wa Gugu. Lakini jana nikitoka home, hata nikiacha Isabella pale hivyo kwa mlango, nikiongea na mamangu nikimwambia mimi nafika Kenya niende nikazike Gugu, hakuwa naelewa though, but nili make sure nimwambie ni watu nilikuwa nao na special relationship. Banze jo pale hivyo pale Gugu tulikuwa mboka sana, and leo ni siku moja sad sana kwangu. Na najua wase wanaweza wakasema vitu mob sana, wanaweza wakaongea vitu wanataka kuongea, lakini mimi niko sad though. Nilikuwa hata nimetoka hivyo kwa hiyo space ya Gugu, lakini bado unajua msee akidedi uskipoa si poa sana. So Diana, we unajua unakuanga kama small sister, big sister wangu, so nilikuwa nataka tu kusema asante kwa kunipatia hiyo opportunity, na naombea tu kila mtu amani. Mimi siku hizi sitaki kuongea vitu mob sana juu mambo ni mengi hapa hivi kwa TikTok, na naogopa sana madrama mob hapa hivi kwa TikTok. So mimi naweza tu kusema it was good while it lasted. We had a good time, and it's sad to see you laying there like that. Now I think that it's important that kila saa sisi tukiwa hapa hivi kwa platform tukue tu independent manze. Tuachane tu na maneno mob. Hizi stories ziko hapa mob mimi naona kama zimekuwa, ndio maana siku hizi nimechill. Otherwise na shukuru kila mtu mwenye amekaa, akina King Rosso, kina Shirosheri, wale wase wote walituado, kila mtu mwenye amekaa. Nimefurahi sana hata kucheki Big Daddy pale hivyo. Ninaomba tukae tu na peace tukimaliza hata hii mazishi, alafu tutachekiana baadaye. Roach, nimefurahi kukuona, niaje? So hata we ati tutachekiana baadaye hii story ikiisha. So otherwise hii ni kitu sad sana kwangu. Imeni affect sana. So sijui kama Meru Pretty anataka kuongea. Jana unaweza patia Meru Pretty chance aongee, ama sijui kama ako hapa ama baada ako pale hivyo nyuma kwa hiyo lori. Mumemwona? Hebu niangalie kama yuko. Sijui kama anaweza patiwa chance ya kuongea. Sijui, wacha ngoja kwanza nimwangalie. Wacha nimcheki kama yuko. Kama yuko ni sawa, kama yuko pia ni sawa. So mimi
Nitaambia tu nyuase tukaeni tu na peace. Hakuna haja ya vitu mob. So wacha niangalie kama Meru Pretty yuko, alafu ndakwambia. Mafla, tafadhali wacha kuomba wageni unga. Kama inawezekana security mtoe Mafla. Mafla anaomba wageni unga. Mtoe Mafla. Nimesikia pia Lilo Pretty anaomba wageni unga. Tafadhali kama inawezekana mtoe Lilo Pretty na Mafla kwa podium. Kama inawezekana wapelekwe nje tafadhali. Tulisema hii ni matanga ya heshima tafadhali. Kama inawezekana security watoe nje. Hapa sio siku ya kuomba unga kama inawezekana. Hapana. Kama inawezekana, kama kuna mtu ambaye for being here. Thank you to my moderators. Thank you everyone. The people who are gifting me. I appreciate you. Thank you so much. Let us learn to coexist in this platform. Please do not follow anyone. Do not worship anyone. Do not be anyone's slave. Do not do the dirty work for anyone. There are some of you here who are going to some extremes just because they think they love or care for someone. Please, those are things you shouldn't be doing here. Be independent, okay? Just do your platform. Do you, be you. You don't need to follow nobody. Just be independent. This idea of teams is so toxic on this platform. It is the biggest poison on this platform. Teams, alignments, and they are not friendships on TikTok. Let me just tell you, there are very few people who are friends on TikTok. Some of us are friends with people on TikTok because we knew them outside of TikTok. But friends on TikTok, hakuna. I am telling you, this is a man eat man society. So don't depend or think of anybody here as a person that can have your back. Nobody has your back. You only have your back for yourself. You gotta protect yourself by yourself. Wewe mwenyewe ndio unafaa kujiprotect wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. And if you want to open your platform, open it. Even if you have 10, 5, 6 people, let me tell you, have your platform. You don't have to be doing dirty work for anyone on this platform. Just be independent and be yourself and you will be fine. But the idea of choosing an individual on this platform, ati unatembea unasema huyu ni team, mimi ni team nani, mimi ni team nani, no, you don't need to be. Just be independent. This idea of putting all your money and your thoughts on someone, it's so dangerous, it's so toxic, it's not helpful, and it's important that we dissociate from it. Sawa. Otherwise, tunangoja chai ya Ochot, tena ingine tunangoja. Najua sahi bado wanatengeneza Photoshop videos za nudes. Please, I'm reminding you again that nobody on this platform, and I repeat, nobody on this platform can make me feel uncomfortable or be afraid. Nobody, and I've always told you, hata umutengeneze vikao vya aina gani, hata mufanye nini, na nimewaambia content ikiisha ninaweza nikapiga kuma yangu mwenyewe niwapatie ikue content. So thank you very much and I wish you all well and be blessed. Thank you very much. Kwaherini, take care. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.